Mirëmërdita. Sot është një kënaqësi vërtet e veçantë, jo sepse duhet të një fjalë e tillë, por sepse realisht është kënaqësi vizita e Kryeministres Frederiksen në Tiranë, vizita e parë në Tiranë e një kryeministri apo kryeministre daneze, dhe natyrisht është një vizitë historike në këtë aspekt, por nga ana tjetër është kënaqësi e veçantë, sepse Kryeministria e Danimarkës, pavarësisht se vetëm sot e viziton Shqipërinë, ka qenë prezent në kuptimin e vërtet fjalës në një moment shumë të vështirë për ne, në momentin kur një tërmet katastrofik praktikisht la në qiell të hapur brenda pak sekondash mbi 15.000 familje. Dhe nuk do harroj kurrë që një nga të parët që më kanë shkruar dhe më kanë ofruar disponimin për çfarë do nevoje ishte kryeministja. So, mange takk again. Mes nesh, Shqipërisë dhe Danimarkës ka një histori marrëdhënies diplomatike shumë të mira. Danimarka ka qenë prezente në gjithë procesin e transformimit të vendit, qoftë përmes agjencisë së saj të ndihmës, por mbi të gjitha politikisht dhe diplomatikisht një mbështetëse e vendosur e Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor në procesin e integrimit evropian. Nga ana tjetër, historia e viteve të fundit ka qenë një histori krizash të rënda. Me Kryeministren kemi pasur mundësinë e komunikimit edhe gjatë pandemisë, edhe unë e kam falenderuar edhe më parë dhe falenderoj edhe këtu, sepse ka qenë shumë e disponuar për të ndarë me mua eksperiencën, që natyrisht ajo ishte një histori ku askush s'kishte eksperiencë, por eksperiencën e gjithë mënyrës se si Covidi po trajtohej nga qeveria daneze, nga autoritetet daneze, dhe edhe në këtë aspekt realisht ka qenë një ndihmë, siç ka qenë një ndihmë suporti i saj dhe suporti i njësër liderësh tjerë europian për ta përfshirë edhe Ballkanin Perëndimor në skemën e mbështetjes me vaksinat, gjë që ndodhi në një kohë të dytë, po më mirë vonë se kurrë. Dhe natyrisht edhe kriza më e fundit, kriza e luftës, e agresionit rus mbi Ukrainën, na bën bashkë përsëri dhe ndajmë absolutisht të njëjtat bindje, të njëjtat qëndrime dhe të njëjtat objektiva. Kështu që vizita e kryeministres këtu ka një rëndësi të veçantë edhe për marrëdhëniet gjeopolitike mes Europës së Bashkuar dhe Ballkanit Perëndimor, edhe për vetë marrëdhëniet e Danimarkës me Ballkanin Perëndimor. Dua t'i them kryeministres se ne shikojmë një rritje të konsiderueshme të numrit të turistëve danez në Shqipëri dhe fluturimet direkte nga Kopenhageni në Tiranë janë rritur vit pas viti, ndërkohë që shikojmë edhe një interesim të sipërmarrjes daneze. Nuk flas këtu për një sër arkitektësh të famshëm danez, arkitekt me reputacion ndërkombëtar të madh,
të cilët janë në Tiranë dhe të cilët kanë kontribuar për transformimin e kryeqytetit tonë, por edhe për projekte tjera jashtë kryeqytetit, me talentin e tyre edhe me disiplinën e tyre të jashtëzakonshme. Po flas edhe për bizneset tjera në fushën e energjisë apo në fushën e tregtisë. Kështu që unë uroj dhe shpresoj që kryeministra, duke qenë edhe një personazh jo i parëndësishëm i rrjeteve sociale të Danimarkës dhe duke pasur shumë ndjekës të rinj në rrjetet e saj sociale, me vizitën e saj të ketë influencuar në rritjen e turizmit danez në Shqipëri dhe shpresoj që edhe pse koha e qëndrimit është shumë e shkurtër dhe ne bëm çmos që ta pristim me një kohë daneze, pra mos kishte shumë diell sot që të ndjej si në shtëpinë e vet. Prapse shpresoj që fjalët e mira për Shqipërinë dhe për Tiranën dhe ftesën që ta vizitojnë edhe të tjerë nuk do të na e kursejë kur të kthehet në Kopenhagen. Shumë faleminderit kryeministre edhe një herë për vizitën dhe më lejo të them që jam shumë i lumtur që më në fund je këtu pasi normalisht vizita do të kryej në një kohë më pashme, apo për shkak të Covidit e të situatave tjera u shty. Por më lejo të them po ashtu që unë nuk e konsideroj vizitën e fundit, jo vetëm sepse me sa unë kuptoj ti do vazhdosh të fitosh zgjedhje në Danimarkë, por edhe sepse kjo është shumë e shkurtër për të konsideruar vizita e fundit. Faleminderit. Thank you so much, Prime Minister, for welcoming us here today in Tirana. I'm very honored to be the first Danish Prime Minister to visit Albania. I consider you as a very good and close friend, and I always enjoy our conversations when we meet at meetings or on the phone or video calls. But today we have the possibility to have a direct discussion with each other, and I think you are one of the strongest voices in Europe when it comes to the importance of a full integration between the West Balkans and the rest of Europe. And this is getting more and more important. So thank you for inviting us. And I would like to say that Albania is a very valued partner for Denmark, and you are a very trusted NATO ally. And at a time where European unity is more important than ever before, I hope that we can build an even stronger partnership. I'm very sure that we will be able to do so. 10 years ago, we marked 1 year since Russia's invasion of Ukraine. War has returned to our continent, and of course, this is one of our main topics today. You responded, I have to say, very clearly and very strongly to that situation with the work in the Security Council. You have joined the EU sanctions from the start, and of course your commitment to NATO, and you have been a very strong supporter of Ukraine. This is important, I think, for all of us. And as you just said to me, we all have to be aware of the very fragile situation in many West Balkan countries. I think your commitment to the European values is important, and this is also a very strong part of beginning negotiations on Albanian EU membership. I know it's very hard work. It demands a lot of solutions, a lot of reforms, but I know that you have the capacity to do it, and we strongly support you on your way and on your path to this. I'm sorry for all the things you are experiencing in Albania because of the war. I know that a lot of people in Albania is suffering because of inflation and the energy prices. And we need to work together on these topics as well. Finally, I would like to underline that the importance of also building up a stronger cooperation when it comes to migration.
internally in EU, but also when it comes to the external borders. Once again, thank you so much for welcoming us here today, and first of all, thank you for being such a strong voice when it comes to the European values. Thank you, Prime Minister. Hello, I'm from the Danish news station TV2. Question to the Albanian Prime Minister. Is Denmark doing enough, being supportive enough in your eyes on your ambition and your mission to join the EU? Or is there something you would like the Danish Prime Minister and the Danish government to do more than they are doing right now in that regard? I'm sure if you ask your Prime Minister if we are doing enough, she'll say no. So nobody is doing enough, nor Denmark for us, nor us for Denmark. It's always more to do, possible, but I must say that Denmark has been very fair to us. And we have a very special relation together, and I'm proud that Mette counts me among her friends, and I must tell you that even during our direct conversations, she has been very clear and very fair. So this is what we need at the end. Of course, it would be nice to imagine shortcuts, would be nice to imagine bypasses, would be nice to imagine faster solutions, but at the end would not be the best. Because as I advocated before starting the accession talks, that had to start much earlier, I continue to think the same. It's not about rushing and becoming members. It's about doing all the homework properly. And it's about taking advantage from this immense know-how of institution and capacity buildings that you have in the European Union and that no one can invent. So it's a blessing to be in this process, because imagine countries that need to and want to do the same as us, but they don't have the European Union. They are in other continents, they are in other geopolitical areas. How they learn to build independent justice, and how they learn to build check and balances among independent powers, and how they learn to build administration that is not compliant to politics, but is compliant to the law and to the citizens. With all the good intentions, you cannot do it if you don't have the know-how. So this know-how is so precious, and we are very much looking forward to get the best out of it. And I can say the same for the Netherlands, and as well as for Denmark, because they are the usual suspects of the European Union with their strict and fair thing. But it is the way it should be. The other side of the medal, where I think there is more to do and where I think Denmark can push for more and Netherlands can push for more, and we discussed, is how much we can improve in the relation between the European Union and the Western Balkans without waiting that our countries become members. And what can the European Union do more for us? That the convergence of living standards gets closer and not larger. This is something we have discussed, and that's why I fully support the European political community, as Mette does, and I'm very hopeful that this genuine, and I would say even physiological fairness of the Danish politics and society, which is incarnated in Danish governments, can play a role in this. So to be strict with us when it comes to steps towards membership, and to be fair with us when it comes to giving us more as the European family.
So no compromises on the standards, but much more openness on helping us to move towards the standards by boosting our possibilities. We have a problem. It's very strange. The microphone work for the Danes and not for the Albanians. I don't understand this. Okay. Fiorella Beleshja, 2 CNN. Pyetja e parë për Kryeministren daneze. Gjatë vizitës së sotme a keni diskutuar me zotin Rama për projekte të përbashkëta mes Danimarkës dhe Shqipërisë? Dhe pyetja për zotin Rama, do të bëj një pyetje për aktualitetin politik kryeministër për shkak se tashmë po zihen politika në Shqipëri. Opozita ju ka akuzuar juve se keni ndërhyrë në vendimin e drejtësisë për sa i përket vujës së Partisë Demokratike. Si përgjigjeni juve këtyre akuzave? Faleminderit. We have, of course, already now discussed different kind of topics. We have the European topics of the war in Ukraine, and we also want to build an even stronger partnership between Albania and Denmark. And I think there are different areas where we can work closely together. Architecture and rebuilding is one of the areas where we already work together. That's one of the areas we have discussed today. And as your Prime Minister said, this question about Albania and the European Union is not a question about lowering down expectations or the level of compliance, but it's a question about when you are a part of the European family, you should be considered as a part of the European family in all different aspects. So I see a lot of areas where we can work together, and I, of course, heard what was said about tourism and how maybe we can support also more Danes coming to Albania. So I think we can cooperate on many different levels and in many different areas. Po, unë mund të shtoj këtë që në gjithë procesin e integrimit, njëra rrugë që është ajo autostrada kryesore, po themi, është rruga e Brukselit dhe e gjithë ndërveprimeve mes grupeve tona të punës dhe grupeve të caktuar në Bruksel, ndërsa rruga tjetër që është ajo e mbështetjes së këtij procesi është rruga e bashkëpunimeve bilaterale për sa i përket dijes dhe për sa i përket marrjes së eksperiencës. Kështu që Danimarka është sot një nga vendet më të admiruara dhe më të admirueshme, në radhë parë për shkak të dijes. Jo për atë që ka, po për atë që di. Dhe ne sigurisht që e kemi rrugën e hapur pranë qeverisë daneze për të kërkuar ndihmë dhe për të kërkuar mbështetje teknike për fushat të caktuara dhe për projekte dhe programe të caktuara, gjë që do ta bëjmë në proces. Dhe ajo që tha kryeministri lidhur me arkitekturën dhe me planifikimin urban është një nga fushat që nuk janë në zërat e procesit të negociatave, por që është një fushë shumë e rëndësishme e një zhvillimit qëndrueshëm dhe një modernizimi të domosdoshëm për një vend që aspiron të bëhet një vend i Bashkimit Evropian. Dhe në këtë pikë ne kemi bashkëpunime që kanë ardhur spontanisht me arkitekt të njohur danez, me studio shumë prestigjioze daneze, por nga ana tjetër me kryeministrin kemi folur edhe për se si mund të ndihmohet universiteti, se si mund të ndihmohen të rinjt këtu në Shqipëri me asistencë dhe se si mund të ndihmohen dhe bashkitë apo dhe qeveria qendrore përmes agjencive të planifikimit urban në nivele të ndryshme të pushtetit që ka Danimarka. Për sa i përket pyetjes tjetër, ju e dini shumë mirë që unë nuk flas në prani të
miqve që vinë nga jashtë, apo nuk ndaj në konferenca që janë për marrëdhëniet ndërkombëtare të Shqipërisë dhe për miqësitë e Shqipërisë, problemet politikës brendshme. Kështu që Elisabeth Svane from Danish Politiken. A question to Prime Minister Rama. The war in Ukraine, how has that changed, in your opinion, the European look on Albania? Has it changed? And you said before that there were no rush for getting into the European Union. It should you should have all the details perfect. But do you have a time frame? What is your hope? And listen, it will depend a lot from us, in the sense that if we are good learners and if we show in a fast way that we have learned, of course, this makes it faster. But it will depend also from the European Union. And we know that the European Union decision-making is not just technical, it's also political. It has to do with many things. But at the end, my thinking is the following. We should not ask for a driving license if we don't really know to drive the car properly. Because at the end, it will backfire on us. And this process and making Albania a member state is for our kids and is for our next generations. It's not for Denmark or for France or for Germany. It's for us. And we should do it properly, and we should do it really top class. And if this will take a bit more of time, it will take a bit more of time. But what we learned in the process is, what I said, is a two-way decision. So, and we know very well that in the European Union there are complications because there are member states, because there are different situations in every member state and so on. Although I must say, and I come to your question, the war in Ukraine has helped a lot the European Union to wake up vis-à-vis what happens beyond the national borders and what happens beyond the borders of the EU. And I'm not sure that many people have it in mind when they speak about the Western Balkans, that the Western Balkans are the only geographical reality in the history of the maps that live within another geographical reality, because we are surrounded by EU borders. So to come in the Western Balkans, you have to go through EU. You cannot come in any other way. And the European Union is the only geographical reality in the history of the maps that has one outside border and one inside border. It's a kind of, you know, having the umbilicus not in the inventory of your body, but the umbilicus is there. So it's very important what Mette said today and what is practically her school of thought together with some other leaders, that while on the full integration, there is no compromise on the standards. And this is, again, a good thing for both, in my view. It's not politically very nice for me to say it, but this is the truth. While not compromising on the standards, EU should be more insightful about the need to pre-structure the financial support of the region. So we are not eligible to structural funds, and we should not ask for it, but we should be eligible for some pre-structural funds, like, for example, has been done for Estonia or in some other realities. This is the thing.
Ambrozia Meta nga Shtri Televizion. Ju tha që nuk do flisni për opozitën në gjuhë të huaj, por teksa shikoj Kryeministren e Danimarkës në krahun tuaj, Kryeministri e një vendi i cili është merre disa herë shembull për zgjedhjet apo për demokracinë që kanë, unë kam detyrën të bëj pyetje nëse ju jeni të shqetësuar për faktin që partia më e madhe e opozitës rrezikon të mos hyjë në zgjedhje dhe jeni shqetësuar për pluralizmin politik në vendin tonë. Faleminderit. Mua nuk më rezulton që do ketë një parti që s'do hyjë në zgjedhje. Më rezulton e kundërta, të gjithë do hyjnë si Çeço, sepse në zgjedhje nuk hyet për njërin apo për tjetrin, hyet për qytetarët, dhe për sa i përket pastaj krahasimit me Danimarkën, sigurisht që do ishte vërtet një mrekulli kur ne të ishim sot si Danimarka dhe të kishim sot gjithçka ka Danimarka, por për këtë ëndër realitet, do duhet marrim në konsiderat që t'i bëjmë të gjithë hapat e nevojshëm, sa do të dhimbshëm që t'jenë, dhe që në raport me rregullat e demokracisë dhe të bashkëjetesës demokratike të sillemi në mënyrë korrekte që të gjithë, gjë që unë e bëj dhe që ne e bëjmë. Pastaj secili nga të tjerët e vlerëson vetë, por unë nuk përgjigjem për çështje të brendshme, po e them përsëri. Mirë, faleminderit.